friends. December 9th, fresh week starting. So let's plan for a profitable week. So today intraday Nifty and Banknifty kind of levels நம்ம பார்த்துடலாம். So Nifty பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஒரு புல்லிஷ் மோடில் இருந்துச்சு. ஸோ அரவுண்டு 24,000லேருந்து 24,500 வரைக்கும் போச்சு. Then a small correction on Wednesday morning, start of the day, then a rocket move in the end of the day. So as of now, this is where Nifty is poised. So இன்னைக்கான லெவல்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி இன்ட்ராடே ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திஸ் லெவல் 24,720 is intraday resistance level, and intraday support பார்த்தீங்கன்னா 24,500, even though it acts as a strong support, as well as price action plus OI. So 3 levels நான் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் based on intraday breakout or breakdown. Suppose the level 24,770 break ஆச்சுன்னா, upside break ஆச்சுன்னா, we can expect 24,850 as first target, 24,980 at 25,000 as second target, and 25,150 as second target. So I have shared the levels based on the price action as well as OIS standings. So now what we have to do is a strong, whatever the level shared, for trade confirmation, a strong 15 minutes or 30 minutes, whichever your convenience, you can choose it. And you'll need to close above the stated levels. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரேடு என்டர் ஆக முடியும். ஸோ டுடே ஒரு ஸ்ட்ராங் 15 minutes கேண்டல் இந்த லெவலுக்கு மேலே இப்படி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ we can enter a call trade by keeping this candles low as stop loss. ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு எல்லாருமே நீங்கள் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க, தட் இஸ் 100% ட்ரூ, தட் இஸ் ஸ்டாப் லாஸ். எந்த ட்ரேடுமே ஸ்டாப் லாஸ் வைக்காமல் என்டர் ஆகாதீங்க. Stop loss is very much essential. Then trailing stop loss. என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா 20 points கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, 20 point கேப்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ட்ரையல் த ஸ்டாப் லாஸ் டு காஸ்ட் 20 or 30 points கேப்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்பர் செட்டப் ஃபாலோ பண்ணி பிரேக் அவுட் ஆர் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு, ட்ரேட் என்ட்ரு ஆகலான்னு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுக்கப்புறம் ட்ரேட் என்ட்ரு ஆகிட்டிங்கன்னா 20 to 30 points மேக்ஸிமம் கிராப் பண்ண பாருங்கள். ஸோ 20 to 30 points கிராப் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா ஸ்டாப் லாஸை ட்ரையல் பண்ணுங்கள், காஸ்ட் ட்ரையல் பண்ணுங்கள். தென் another ஒரு 15 point யூ காட் இட்னா 20 points அப்பில் வச்சு ட்ரையல் பண்ணுங்கள். ஸோ we can avoid big losses. At least minimum we can get some points without losing trade. We can make it as a successful trade. Okay. So இதே டவுன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 24,500 is a very strong support as of now. இதை பிரேக் ஆச்சுன்னா டார்கெட்ஸ்
24,380, 24,250 is target 2, as well as Fibonacci 1 hour time frame la Fibonacci drop பண்ணா 0.618 levelum இதுதான். So downside breakout ஆச்சுனா maybe from here till here market may fall, from here some retracement and again it move up. So as of now current scenario படி பார்த்தீங்கன்னா there is no chance for big fall. You can expect some correction and continue the move like this. Let's see. Okay, fine. If any levels in the above mentioned level, if any levels reach high, retest or breakout or break down ஆச்சுன்னா further targets க்கு நான் டெலகிராம் சேனலில் இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். டெலகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப்போட லிங்க்ஸ் வந்து நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஆல்சோ தீஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஃபார் trade recommendations, only for educational purpose. So next bank nifty பார்க்கலாம். bank nifty same nifty போலாம். லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்த புல்லிஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வந்து again a rocket move. ஸோ ஃப்ரைடே நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சைட்வேஸில் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த கரண்ட் intraday levels of bank nifty. Intraday market in between these levels, intraday support and intraday resistance இடையில க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ intraday support, so temporary support we can take. Marginal support வந்து 53,500 marginal support கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா it is as per 15 minutes time for modem price action padi as well as OIS, based on OIS. Strong 53,500 as a marginal support for intraday. Based on gap up or gap down, we can plan for the trade. Intraday support no pathina, that's one of the good intraday support 53,200. So இது break ஆச்சுன்னா next level na pathina 53,900, then 53,600, then 53,300. The same as I stated in Nifty, this 52,330 is 1 hour prime frames Fibonacci 6.18 level, 618 level. So if suppose market falls, drastically falls, we can expect some bounce back from 53 to 52,330. So same upside breakout for the 53,630 is 20 or 30 between. It's a intraday resistance. So அது break ஆச்சுன்னா these are the three levels: 53,870, 54,070, 54,250. So hope
இன்றைக்கும் ஒரு சைட்வேஸ் இல்லாத ட்ரெண்டி மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆர் market will go like this. As per current standings, we can expect some movements initially around 10:30 then sideways to a muted market. Let's see. So another one thing, Banknifty and Nifty, Banknifty weekly chart படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் லைனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் மார்க்கெட் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஃப்ரம் 2022 வீக்லி டைம் ட்ரெண்ட் லைனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. ஆல்சோ இது ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு. 52,700 அது ஸ்ட்ராங்காக பிரேக் ஆகி தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு via weekly candles. So it is also a indication that market is somehow in bullish mode. At least all time high reach ஆகிற வரைக்கும் அது இந்த மூமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். From there we can expect a correction till this trend line. Same Nifty as well. Nifty உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க 24,000 இஸ் அ ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் அதில் அதை தாண்டியுமே ஃபாலோ ஆகிட்டு எகெயின் அதில் ஒரு சின்ன ரீட்டர்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து பவுன்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு. ஸோ நிஃப்டி ஆல்சோ இன் ரைட் வே டு ஹிட் த ஆல் டைம் ஹை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. வாட் எவர் இட் இஸ், ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ட்ரேட் எடுங்க. ட்ரேட் எடுத்து உங்கள் நான் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி உங்களோட டார்கெட்ஸில் 20 to 30 பாயிண்ட்ஸ் கிராப் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் லாஸை ட்ரையல் பண்ணுங்கள். வித்தவுட் லாஸ் ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹேவ் அ குட் லக், ஹேவ் அ குட் டே.